Guten Tag. Zu Beginn vielen Dank für Ihre Antwort und für Ihr Interesse an meinem Bewerbungsschreiben. Ich heiße Mirella, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Domodossola, einer kleinen Stadt in Norditalien. Und ich wohne in Freiburg in der Schweiz, wo ich momentan studiere. Hinsichtlich meiner Ausbildung habe ich das Gymnasium in Italien besucht. Die Schwerpunkte waren Fremdsprache, Italienisch, Französisch, Latein, Englisch und Deutsch und ihre jeweilige Literatur. Danach habe ich einen Bachelor gemacht, der stark auf praktische Sprachanwendung ausgerichtet war. Im ersten und dritten Jahr war ich in Italien und im zweiten Jahr war ich in Frankreich, in Chambéry, und deswegen habe ich ein Doppeldiplom bekommen. In Frankreich habe ich sehr interessante Vorlesungen über Marketing, Verkauf und Kommunikation besucht. Und während des dritten Jahres habe ich auch ein 4-monatiges Praktikum gemacht, über welches ich später noch sprechen werde. Nach dem Bachelor wollte ich mich in Wirtschaft spezialisieren, allerdings wollte ich nicht vergessen, was ich bisher studiert hatte, und ich habe dafür die beste Lösung gefunden. Ich habe mich bei einer Universität in der Schweiz, in Freiburg, beworben, wo ich nach einem Jahr Prämaster akzeptiert wurde. Ab Februar habe ich den Master in European Business in Freiburg begonnen und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe Vorlesungen im Bereich Marketing, Human Resources, Europäische Union und internationaler Handel. Die Vorlesungen sind auf Englisch. Außerdem habe ich die Gelegenheit, jeden Tag Deutsch und Französisch zu sprechen. So, zurzeit spreche ich natürlich Italienisch, fließend Französisch und ich habe gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Bezüglich meinen Interessen bin ich sehr sportlich. Ich spiele Volleyball, ich renne gerne und ich liebe alles, was mit Teamsport zu tun hat. Meine Leidenschaften sind die Fremdsprachen, deswegen reise ich gerne, aber auch um neue Orte zu entdecken, um neue Leute, neue Kulturen kennenzulernen. So this was the first part, for introducing myself. And now I'm going to describe my professional experiences. The most important one was the internship that I did during my bachelor. I stayed in Germany on the island of Rügen for 4 months, and I worked in the food and beverage department in Travel Charm Kurhausbeins Hotel. I worked as a waitress, and I was responsible for the table reservations and for the organization of events such as marriages, conferences, shows, always from food and beverage side. This experience was really important for different reasons. I improved my German skills, I learned to work in team, I learned to manage different situations and to organize important events. Furthermore, it was my first direct contact to the German culture, so I realized how different manner and values are from mine. Furthermore, when I was in France, I took part in a project, and I worked as an Italian teacher assistant in a high school. I had to describe Italy, its traditions, its futures, in order to awake the children's interest in my country. And this experience was really interesting too, because it was the first time that I had to manage a class by myself,
and I realized that it's not so easy to keep children quiet and to catch and gain their attention for a long time. I also worked as a waitress during the summer season and during my studies at the weekends. I worked in Italy and also in Switzerland, both in the German and in the French part. I know that this experience is not so useful for the position I applied for, but I want to mention that anyway, because I think that it underlines that I am a really active person. And obviously these experiences were useful for me because I learned to be team oriented and also to work under pressure without losing concentration. So to conclude, I'm going to explain why I applied for that position. First of all, next year I will finish my studies, and I've started thinking about my future. So I would like to make a first experience in a marketing context because it's the field where I'd love to work after my master. Furthermore, I'm really motivated for this position because I would like to improve my language skills, especially in German. I'm really attracted by the city. I've never been in Austria, so really I'm looking forward to visiting the country. I'm sure that an internship could be a great opportunity to learn a lot and to understand if the marketing context really fits my personal interests. So I think that this was all. I hope that everything was clear and that you will look favorably upon my application. Thank you for your attention. I look forward to hearing from you.